Mr. Robert Chagulani. Mic check, 1, 2. 1, 2, check. It's a pleasure to have you. Good evening. It's a pleasure for me to be here. Yes, indeed, it feels exclusive tusinzira okubanga tukuweereza ensonga z'entandise nazo His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu olunaku lujja ate munnange ansobola okugamba nti ensi yagikyankalanyizaamuko eddakiika byayogedde ate munnange oba ensonga ze yakwasaganyiza mu debate yabadde ba presidential candidates wabula ng'ate abala bagamba nti oba abadde revision okusinziira ku nsonga bwe zitambula waliwo abazimbye emitima waliwo ate munnange abeeraliikiridde waliwo n'abalemereddwa okubanga bajja wadde nga n'ab'enjawulo bazzi wabula ate nsobola okugamba nti okukankana okwabadde wali ensonga ezatambudde ku side eri His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu yabadde mukunyolwa okusinziira ate munnange yabadde asuubira okubanga asangawo ate munnange teyamusanzeewo era yakyogedde ne mu introduction agamba nti nsaaliddwa nnyo okuba ate munnange musajja mukulu gambadde nsuubira okubanga nsinkana wano eno nsooke mu challenge nga bwe yagamba mu kwanukula kwe debate eno ate munnange yaliteekabateekebwa n'agamba nti I'll be there to challenge and to talk about the new Uganda ate munnange mu kaseera kano yalemereddwa okubanga ensonga ezo azikwasaganya okusinziira ate munnange n'Omuseveni kigambibwa ate munnange yatidde n'atalabikako mu debate eno eyabaddewo olunaku olujja ensonga ezatambudde zenkuletedde mu kaseera kano His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu nga yabya ebibuuzo byabya byamubuuza agattako n'okuba nti ate munnange achallenginga abo byasanzeewo gattako n'okuba ate munnange wadde Gen.M7 teyabaddewo wabula ate nsobola okugamba nti yamusabudde mu ngeri emukkoobentala nga bwogenda okuba nga ate ensonga zino ozikkanya kale nno omusajja mukulu Mpuuga naye tannaba kubanga amuvaako wali wennyini alina tteeke gye yayisizaawo n'abeera ng'atera munnange amusabula mu ngeri emukko oba endala wabula ate kyabadde kyewunyisa ku sayidi eno nti basajja bakulu abamu ate munnange bakyusizza obwanga ne babeera nga baboolekeza musajja mukulu gwe wandiise owa National Unity Platform His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu abalala ne babeera nga ate munnange bannanaagira mu ngeri emukko oba endala ogenda kuba byonna obyekkanya feels exclusive tusinzira okuba nga tukuweereza wakola kyamangu ya subscribing ahana bakubanga osubscribinga asubscribe okuwonya ne mukadde video yo aje liking oba jimponya mu ekigalo esobola okuba nga etambula otuuka ku b'enjawulo bonna abawandyagadde okuba ate munnange baagala abalabe okububaka nga buno bwenkwetikidde mu kaseera kano nkutegezaako nti His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu olwatuuse mu nfo bw'ati yabadde amagamaga kubuuza nti Gen.M7 ye aliwa ate munnange asooka abeere nga amusoya ebibuuzo bye oba n'okuba ate munnange amubuuza kanneemu n'akatano kuba yagambye nti abadde nga ayagala omusinkana amunnyonnyola ensonga zino publicly nga tebali ate munnange mu lusirika oba nga tebali mu ngeri gyewaligambye nti ya miziziko bali mu kweheka bula ate abimunnyonnyole mu lwatu ng'ensi yonna ewulira kale nno akantandike n'akatambika nate munnange His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu ng'ayisaawo lines wandigambye nti enkambwe ezasabudde omukulembeze w'eggwanga oba omuchairman owa National Resistance Movement okomewo atuyengereko nagaleero. Responsibility of leading our nation, ladies and gentlemen present here, and those watching us from afar. I am humbled to be here contesting to lead our country, and it's great pleasure and honor to be representing the common people of our country. As a person who comes from the ghetto and rose to represent the nation at the highest level, I cannot take any further pride than that. But also, I am aware that we are in a nation that is at crossroads. We had independence 63 years ago, and 40 of those years have been covered by one man who has reduced our country to a failed state. Absolutely, it is clear to all and sundry that this nation, which is primarily young, has clearly made a decision, only that they have been stifled. I am aware that I will be taking over a nation where 1.5 babies are born every year, taking over a nation where almost half of the budget goes to servicing debts. I'm aware that I'm taking over a nation that is deeply divided, but committed and ready to unite our country, which we've already started doing. What we promise is a new Uganda which is going to reset. Our country has completely been messed, and it needs to start afresh. Every institution has been captured, and we intend to start again in a new Uganda where people are going to be servants, where citizens of Uganda should take over power to decide the destiny of their lives. As we stand right now, the people of Uganda don't have a vote, they don't have a voice, and they don't have power
over their nation. The state has been captured completely, and we hope to liberate not just the citizens, but also those that are leading the country. On a downside, I had really hoped to meet Gen.M7 here, so I could publicly face him and hear what more lies he has to tell us after 40 years. To hear from him straight the gains he's protecting. Is he protecting the potholes? Is he protecting the rotten hospitals? Is he protecting the broken down schools, the broken down infrastructure? Is he protecting his power and right to torture citizens? I had always wanted to hear that, not privately, but publicly from Gen.M7. Anyway, it's all right that he's not here because he's in the past and we are discussing the future of our country. So I'm very glad and I hope to share ideas and to teach and learn from these, our colleagues. But of course, I must assert it that the people of Uganda, especially the young generation, the new generation that I largely represent, Abuterevu introduction yeyo nga bw'ogiwulidde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu kunyolwa okw'amaanyi era ng'ategeeza nti asubiddwa nnyo okuba nga ate munnange Gen.M7 yetamusisinkanyeko mu nfu okulaba nga ate munnange abadde azze okuba nga ate munnange amukyalenjinga era yafundikidde asabudde bwe yagambye nti bazze kwogera ku future wabula ate Gen.M7 akyali mu past atasobola kuba ate munnange amunenya obutajja ku side nekyewuunyisa nti abantu bo abalabye ensonga zino babadde banjijjukira bulungi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azze ng'abakalaatira era nga bagamba nti mukozese nnyo amaanyi ga online kale no kyazuuliddwa ng'abantu abasukka mu bukadde ate munange balabye ensonga zino nga bezatambudde kwegamba conversation yabadde so shapeful mu mbeera okuba ate munange ne bannayuganda babadde ba extending arguments zaabwe mu comment section gettako ne mu bitundu ebyenjawulo ate munange aje babadde balabira ensonga zino kale nno Gen.M7 nyina ate munange kuba nti yasobodde kubanga jeno naye ate munange alina debate oba ensonga ate munange aje yazikwasaganyiriza ewenjawulo ogenda kuba omwekkanya kale nno ekyewuunyisa ku side no nti ebibuuzo ebyamubuuziddwa mu lulimi luwandiise oluzaalirwa oba Oluganda ate munange ensonga yabadde azitabula mu ngeri nga bwogenda okubanga omwekkanya yabadde confusing abenjawulo nga naye bwogenda okubanga ensonga zino ozekkanya bula ate nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti we're talking about the future, we're not talking about the past, and the man is still stuck in the past. Ansobola okugamba nti z'ensonga ezimu ate munange ezatambulidde ku side eno kasuke nkugirako ku tteeka eno ate munawo okomawo otwengereko nebyatambulidde mu debate eri abasajja bakulu nga bali mu kutamwatamwa wabula nga ate gwewandiise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebibuuzo abikuba mu ngeri gyewandiise ey'obudinda soka wekanye katambi kano Gen.M7 ng'ensonga ate munnange naye azikwasaganya mu ngeri enjawulo okomawo otwengereko n'agaleero. Mbadde mbuuza Mr. President fenga abavubuka otutegekedde otya okubeera ng'omusolo guno tegutunyigiriza nnyo ku buntu bwe tutandiseewo ngaffe okuba nti tuganyulwamu okuba bizikozi otugambe tuyiiye. And you mentioned as something like you should wake up mulekerawo okwebaka naye tusula tutunula tuyiriba kiro na misana naye akasente kaganyi. Kati now Sandra has not heard of a disease called ekikulukuto. Nakiwulirako Mr. President. Ekikulukuto Banyankole called it ekyerwiso. In the Bible, there was a woman who had ekyerwiso, there was a hemorrhage, who was bleeding. This woman was bleeding until she touched the garment of Jesus and the bleeding stopped. So the problem with African countries and other backward countries is the problem of ekikulukuto. Ekikulukuto, bleeding, the hemorrhage. If your business is in imports from outside, then you are helping the hemorrhage.
Kibuzo kyabuziddwa omwana muwala Sandra Lyanyi ate munange bwe yabuuza nti otutekedde oba otereddewo nteekateeka ki ffe nga ffe abayiri batambulira mu ggwanga lyattu Uganda. Musajja mukulu yafundikidde aleese ensonga ez'ekikulukuto asemena tuba munange ekikulukuto ky'abakyala kikwatagana kite n'emirimu egitambulira mu ggwanga lyattu Uganda oba enkulaakulana eri mu bavubuka oba abagezawo okuba nga beetonderawo emirimu gyabwe bwatyo bwe yasazeewo okuba ate munange amwanukula amwongeryemuko obendera nakati ab'enjawulo bakyebuuza nti basajja bakulu abogerera mu proverbs ate munange yatukoza atya mu mbeera bwetyo okuba nti ate munange yaleese engero eza Bible agattako n'okuba nti munange yagasseemu n'ennimi ez'enjawulo wabula ate era ansa n'esigala nga ekyatubula okusinziira ku kibuuzo ekyabuuziddwa ku sayidi eno. Kale nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ku sayidi eno osobola okugamba nti ebibuuzo engeri gyabikubimuko obudinda ate munange yabadde yanjawulo yo yawadde bannayuganda essuubi naddala abo abewandigambye nti be bamulinamu obwesige mu ngeri muko oba endala yabuuziddwa ebyenjawulo wabula ate byonna yabadde nga abitemaatema mu ngeri gyewandigambye nti yabadde so satisfying era nga ab'enjawulo bagamba nti ndiiryo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okuba nga ate munange addako ku ntebe ey'eggwanga asobole okuba nga ate munange akulemberamu bannayuganda okubatuusa mu nsi ensuubize. Sooka owulirize ku tteeka eno ate munaakomawo twengereko n'agaleero. Glad you mentioned that indeed we've been traveling all over the country. For me, this is more realistic than idealistic. These are not just statistics. These are realities. These are people. We've been there, and in every urban town we've reached, you've seen hundreds of young people that show up that are desperate. They're strong, they're talented, they want to work, but these are young people that have been failed by a system. It should be noted that Uganda is ranked the most entrepreneurial country in Africa. However, the young people are being failed because 70% of the small businesses that are started do not live to complete one full year. They are failed because of high taxes. They are failed because of the cost of money, high interest rates. They are failed because of high electricity rates. They are failed because of high transportation, and this comes because of the broken down transport infrastructure. As a national unity platform in a new Uganda, we have a plan of establishing 10 million jobs. From here, we're going to do this by leveraging the tourism sector. As you know, Uganda is immensely gifted. We're going to leverage the manufacturing sector, and most importantly, the creative industry. Now, having come from the creative industry, I know the potential of the creative industry. Uganda is equally as talented as Nigeria, or even more talented. But looking at the Nigeria's creative industry, it is almost outcompeting the oil industry. In fact, they call it the new oil, because it is largely seen as even more engaging and more incorporating of young people, of the ordinary citizen, than the oil sector. Now, our plan is as follows. First, we want to empower and support the small, medium enterprises and the cottage industries. Now, for the benefit of our voters out there, cottage industries are the small scale industries, mainly in homesteads, that are majoring in production. These, we must understand, looking at the growing economies of the world, these have been the unsung heroes of these growing economies. China, India, Brazil, name it. So, looking at these examples, we think it can be a benefit in Uganda. I'm looking at areas, especially these that are near borders, like Arua, like Chisoro, like Kabale. If they are supported, they could boost even production, and they could even boost export by looking at production of textiles. When you say supported, what does that mean? Supported means cutting down, reducing the cost of doing business, reducing the power costs, reducing the cost of money, reducing the interest rates, investing in transport infrastructure. This would make it easier for them, and it would boost them. Abutereevu kyabadde about opportunities oba job opportunities ezitambulira mu ggwanga lyattu Uganda mu mbeera okuba nte munnange bannayuganda ab'enjawulo abatali ekibuuzo nga kifaanaganako nga nakiri ky'osooka okuwulira Sandra Lyanyi kye yabuuza Gen.M7 mu mbeera okuba nti bw'okiteeka mu broad court asobola okugamba nti byabadde bifaanagana wabula ate answers nga bw'oziwulidde ez'enjawulo ng'ogasse answer ey'ekikulukuto n'ogikomparinga ku answer His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyakuwadde osobola okuba nte munnange ensonga ozekkanya mu ngeri nga bwe zaatambudde ku side eno. Indeed, omusajja mukulu obutajja mu debate
nagamba nti yabadde n'ensonga z'obula ate bwe bitwe byatambudde ekibuuzo ekifaanagana basajja bakulu nga kibabuuziddwa mu mbeera y'emu wabula ate ansa nga bw'ozuulidde bwezityo bwe zatambudde kale nno nakutegezaako nti ne musajja mukulu Mpuuga Mathaasa ow'ekitiibwa naye ate munnanga ensonga zino zamutwaliddemu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabuuziddwa ku nsonga eza corruption wabula ate n'abeera ng'agamba nti ekyo bagezezzaako okuba nga bakikwasaganya n'okusinziira ku maanyi gaabwe ab'enjawulo mu kaseera kano bakaba sooka owulire ku nsonga zino ate munnange okomawo tuyengereko n'agaleero. Thank you very much. You see, before we find a solution, it's very important for us to analyze the problem. I think it all begins and ends with leadership, and Mildred mentioned it a few moments ago, that the fish rots right from the head. It all goes back to governance. It all goes back to the political will to fight freedom. As we stand right now, the Inspector General of Government, the IGG, Mulyagonja, mentioned some time ago that the big fish in corruption are always pursued and they hide behind the president. We are in a country where the head of state is the chief priest of corruption. You have seen scandal after scandal, and all the culprits of corruption are protected by the head of state. You saw Anita Among, the current Speaker of Parliament, sanctioned internationally because of corruption by being protected by the head of state. Just a few days ago, a person that the court actually said had a case to answer on corruption, a minister called Lugorobi, he was cleared. Meanwhile, on the same day, other people were being arrested. There was allegations around Parliament, allegations of corruption, and the leader of opposition, who happens to be in presence today, wrote to the IGG to investigate those cases, and the IGG went mute. You have seen scandal after scandal in Parliament, 40 million bribe, 50 million bribe, 100 million bribe, all in exchange for the passing of classified money to be used by Gen.M7, etc., etc. We have demonstrated our stand on corruption with the little power that we have, and we indeed continue to commit to Ugandans that as president, I will lead by example. When the president fights corruption, when the president observes zero tolerance to corruption, it goes down to the ministers, goes down to the permanent secretaries, and all the way down to all government officials. Our commitment will be zero tolerance to corruption. We've demonstrated that, and we will ensure that anybody that puts their hand in public money, the hand will not come out there, but the neck will go there as well. Abuterevu ensonga ezo nga bw'oziwuliddeko musajja mukulu ng'ategeeza nti ensonga za corruption zo bw'anaaba mu buyinza oba ng'ate muna ng'akwasiddwa entebe n'okuba ng'ate muna akwasiddwa ddamula asobola okuba ng'atambuza ngala Uganda ensonga za corruption mu bonna abazeesunze mugenda kuba muzekabirako enguzi efumbikidde mu ggwanga la Uganda yonna ate muna egenda kuba eyerebwa na lweyo mu mbeera okuba nti busungu bungi nnyo ne mu kaseera kano naba kuba ate muna akwasibwa obuyinza kyakusa asobodde okuba akolako musobola okuba mukitegeera musajja mukulu Mathaasa ng'agattako n'abalala b'enjawulo mu kaseera kano bali mu kukaaba okusinziira ku nsonga bwe zitambula ku side nakutegeeza ku ate munnange abo presidential candidates ab'enjawulo abahaze okuba ate munnange balumba ku side eno gyewandiise eya National Unity Platform oba side ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbeera okuba ate munnange abataddewo embeera y'ogamba nti yakujeregerera mbeera yakunafiya amaanyi g'abantu agali ku side ya National Unity Platform oba eya People Power wabula ate ng'ensonga era zafundikidde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azisolovinze mu ngeri emuko oba endala hankulekere musajja mukulu nate munange bwe yavuddeyo n'ategeeza nti ogwo omuye gw'abantu b'omulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwatambula nago ate munange tegulina makulu okusinziira ku nsonga z'eggwanga wezitambula oba mu ngeri oba mu mbeera ey'okukyusa eggwanga la Uganda. Simanyi oba ensonga za protest voters azitegeera bulungi nnyo wabula ate asobola okugambamuko nti generation eno ndalamuko wadde nga yagezezzaako okuba ng'agikomparinga ku generations enkadde ez'abasajja bakulu Dr. Kizza Besigye agattako n'ab'enjawulo nga wabogedde nga wagenda okubanga obekkanya ensonga zino nsobola okugamba nti zabala ate munange zihiitinga basajja bakulu n'okukyusa okuva ku nsonga ez'abaleese ne bahanika okuba ate munange bajjonkera oludda lwandigambye nti oli ku side ya opposition nabo okubajjidde ku side eno kasooka mbikulekera osobola okuba nga obikanya feels exclusive obisanga sessions abeerawo mu kuba nga ensonga nzikusemberezaawo ne comfort zone video gye liking oba zikunemu ekigalo osobola okuba nga etambula tewerabira asheka shilafu dimba kugamba nti musaale nnyo amumbeere okuba nti ajjanjaba gattako n'okuba nti agonjoola endwadde zonna n'ebizibu by'enjawulo ng'akusomera dduwa kitabo kitukuvu kulanca kwesa obulamu n'abeera ng'abuzza mu nteko obeera nga omukoonako ku namba y'essimu gy'olaba esimbi ya 10 ku screen
between you ajja kuba kuvumula ajja kuba kujanjaba ojja kuba okuma okubanga omwebaza hankulekero baka buno sigalenga obwekanya wekumire ku mukutu tukomawo n'amalamanzi nnyo. I appreciate Honorable Robert Kyagulanyi's role in bringing this struggle where it is. But what you should know, Honorable, is that this struggle started way back from the Kairas, the Dr. Semogerere. Dr. Semogerere in 1996 had the biggest crowd, which we have not seen. Hajina Jege Sebagala had a crowd, a 1 million march. He didn't even smell at presidency. Retired Colonel Dr. Kiza Besige. Go and look at the footage of the rallies Dr. Semogerere had. I mean Dr. Kiza Besige had. Dr. Besige has not delivered us to Canaan. It's unfortunate. The crowds are important, but it has to be a guided crowd with a focus, as Gen.M7 said. That is the reason as to why Dr. Agre Chiyingi was not staying in Uganda and he was feared more than the people who are sleeping here in Wakiso, because Mr. Museveni knows he will contain them at the end of the day. They are not even focusing at presidency. We are looking at removing Mr. Museveni. In fact, I would be the person Honorable Kyagulanyi would rather behind. I don't want Ugandans to be disappointed again, and at the end, they tell you, I'm the solution to this country. Don't expect me to tell you, we have all the plans from A to Z. I inherited Dr. Agre Chiyingi politically. I have all the contacts and the networks. That is the reason as to why my campaign has started late. Many people have been asking why I have not been campaigning. It's not deliberate. My accounts were frozen. All our funders were intimidated. Mr. Museveni called Sheikh Maktoum, the king of Dubai, and told him, unless you are opening up UAE and Uganda, don't support this guy of Dr. Chiyingi, because he knows Dr. Chiyingi has investments in UAE. President Hakainde Hichilema of Zambia was intimidated. My container of T-shirts from China was confiscated. Candidate Frank Bulira, the good news they is should that all you come are behind